Kristoni yantunu nyina ngu ne yanka mum se enipa baako na dom kase na womraship jafie nso de ato se passport wo a yatomo no edisa yatomo etima Ghana fo nso enhaahai ewo saa kwa no eso na Ghana eni Kenya man no so to kase se de beboa ama adwadie na afa adwuma ho nsem so no etimi akonkan ewo aman mienu enso entemo na shraj na omohwe nipa fa hodie so Ghana ha omode ato dwa se kwane a nungwa ahemfone konfuo peso wale akwala wonya mfihia dum yensa no emra kwa so no etia yomo so mpene so emasa ne ma no so entimi enkoso na ekobi omo hya bane asa omo ne din kane ahonsem achi dia to dwa se yen kane ahonsem onyina yie no ese fata sempanifo hwe na omo di ka hyemu eboa ema enya bi nso edi esie wei eye afisemu amone ne de ka ho ena no pe yadi mu nkyiremu ebesomo modi omusika ta ye kira bre pamu ne ebehwe na yato modwetandie no so ede akira mo kenkanfo ya je adwade nsem no nkire mo besom no mimi din de OHENENANA KWAKYE ADFM ne WOFA KOFI APPIAH afe yanyi bre na yemfa ensem ni nkire mo so emesomo ye hyase de afri Ghana mampani abedi akire yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso asoye na nyame ya domo ya busuafo animsem sa afimpimie no ene aduonu na abato no mampani abedi akire yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene di franka na so ohimanimu na wahim franka ndi ama NPP amyekuo na papa no iso nya kwanya bia no a na woto no ho de kire Ghana fo sa afia bato no eyade a ogina mu bia no so enya asenkuma akra na nra ne beto odwase mampani abede akire edinani akire mu so osuapon kese o Ghana hanom a ono so koe na suapon ye suapon motiti asofo na so motiti nipa ema wonom ebe asofo no musuku dan kese o musie no eno mudi kande eyade srede ekoto mampani abede akire Bawumia ni se wonhwe na suku dan o musie o muntimi nsi na ensi na mfa ni parodo no a ne no na mampani abede akire so show mo boy ya o share be so nyame yadmo ne get for bekasa na o mabebo mo sika ena afemu bia nso afemu na Trinity Theological Seminary ye no wonkra mpini antemu no ena sa adwumadi we nso timi course na ne braso so mbie sa so dan ya na school dan ya no ema mampani so dan mo nyam betech ne ho no koye de koto dwa se ne ni age hu ye pa so ba Ghana ha no mo a se ne smoke awdo Ghana ha yeti eto kese ye di nkomo ye ni ye ho sresre efa no ne gi ye pa so kwa ma hodo so a enye sa Ghana ha nkremofo kristofo Hare Krishna ene akonfo nyina no se be ye nte bone we ware kristoni kremoni ware kristoni we ware Hare chese sa ne ma na ekoso ni age hu yi pa no sre se yenhwe se be ma sa de na tena hono mo a na we nkoye sumu yi mo we ye kremoni we ye tani we ye asantini timi fa we ma no sa ne ma no emoa ema o man kire no man kan kro no entimi ensi ye kra ntu sre se yenhwe ni etu sa na mo no na Ghana nso efra adumo enko adumo mampani abede akire yewura Bawumia have a lot of educated people, but if they are educated without the moral fiber, without the ethics, without the discipline, then we will have the difficulty in transforming our country. And this is where I see a very important role of the church and other faith-based institutions. And what I would like to do is to usher in a golden age of collaboration and partnership between government and faith-based organizations in the church in Ghana. The development that the churches have done, in my opinion, supersedes all other development partners in the country. Look at the schools that have been built. Look at the universities that have been built. Look at the hospitals that have been built. Without these, where would Ghana be? Without the human beings that have come out of these institutions, we would be a very different country. And so I want to, as I said, usher in a golden age and incentivize our faith-based organizations who are our development partners, because they are undertaking development all the time. And I believe that
if we give them incentives, just as we give our external development partners, we will see a lot more coming from our faith-based institutions. And I want to usher in that one, and we will legislate those incentives in the context of the proposed charities bill. Mampania be de chira Dr. Mahmoud Bomia ewie no ena soafo be de chira hwe ngomasua wonsem so yewura eye intim so di tu dwase na ni age hu ye pa se mampania be de chira ba na oba be hwe amadwuma de yatimi akoso. Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, a Muslim vice president. It took him under his direction for God to use him to bring this promise to fulfillment and to bring this joy to the heart of the Christian community. This institution is one of the greatest institutions beyond the shores and confines of this continent. And it's a great pride of the Christian community. And I stress again, God used a Muslim vice president to bring this dream to pass. And it is significant to stress. This project is significant beyond just a place of abode for our pastors and our clergymen and women. Yewra intimi yo no eno yesoafo abede che oha ngumasua wonsem so na yete ninkan. Kenya mampeni Rawura Mruto abaga na memu ensrahwe na ensrahwe no botaye nyina ne senkotawudie ene adwade edi edaga na ne Kenya ma no ntem no betimi aba abehemu ekena na bra obaye na mampeni na Danko Akufuado ene ne di nkomo se so hwe Ghana ne Kenya ye hyebre no esepa fise ebibre mu aman mpuntuo no ba bia Kenya fo duro no Ghana fo ye ne omo eboboso a no eno so nti eniema Ghana ne Kenya betimi adi hu dwa no abai eni abro etu ho anamo sebe obehwe na etimi ato asa enhye no so emubi ene se kwadwuma afi fididwuma akwansra abefu computer nimde titifun sikakrabia ho nsem ne nyina mode nsem ye nyina bia Ghana ne Kenya betimi ato kese ewo mu na nhyiemu yechi ena omai soafo ohwe asoafo be de chero hwe amano nsem soro wura akwasi akwaku amprechum sapon wode etu dwa se say Ghana baby edro no said ye bibra ma hodo pese ye kan ho bomu no Ghana memu mpanifo eto nsafre omo obi enwuma so Kenya ho ya omo so be this ankomo ibi na osese hyemu kase bi omkoye wo Kenya ayenkro Nairobi mu efe kwane a bi man na adwade betumpo ye the African Continental Free Trade Area no ebetimi aso ba Ghana ne Kenya be kan ye ho abom ne ye di nkita ho a amanum yino nyina abedi eso ever so abekiti an opportunity and a platform via my African countries, yetimi trading. The critical idea woman say the country back on a country back who trade who move goods and services to her. What tax via who try a friend tariff. So tariff no, a military na a big barrier. Emma in Kitahudi, and to Emma one companies young Ketuano. Sassika 7 Fremuntin. Will be produced small scale company be produced in Ghana or the Kotogo Bianca market or Wakotoa tie different and ma or be bringing into Sana may fast small company Cassia forces or Omodi and African countries trash in who's a look as I say a timid dear Huga a dear Huga near trade among ourselves it will be better for us than to rely on the free Sabi. Europe out of that and after by Africa Continental Free Trade Area headquarters Ghana. So now it makes it easier for the Ghanaian small scale company or medium whatever or SMEs as a friend to do business in as much as I say at the end you produce soon or an African country. Another African country, another African country. Ako tonwa sa tariff 7 and tax na ocentem ho no. Raka ku apprechum sapon so for be de cho hwe amanone nsem so na wote linken. Ye de ani kiremo ewo eya akwantuo ho nsensem na ye obi anim sem sa akwantuo de ho hia pa so nsa beka eye passport bi na anu ni na nsem ho ne beto dwa se Ghana ban e de ato dwa se bo akane na akoye passport o mo je no o mo apagem yo ha mo nchemu hanan 400% o mo de atomu a kane de na eye 100 Ghana cedis no ene obetua 400 Ghana cedis na de ne 200 Ghana cedis no obetua 800 Ghana cedis amanfo asha
ase atwere won se ebi musuo se do yankoya so ne yankoya beba bekwa abrochire bi de aga na aban ahwe na wato passport bu mu ne no na akọ mrahye fie mu a abadwoku ayato mu ne hwe amano ne nsem so no pani oda no eyurumnyamfo andi APPIAH bi asante achim no of mrahye bidwani ode ato dwa se ade na ache na wasenka Ghana yatum de dadada oba bibiri mama hanu mo atitiri na bibiri matoye hanu mo a omanya ne passport bo fopa Ghana emfi beburu nwotwe ni na asama hodo no hya ase atumu na so ne de ye ntum esanse ne ehunu se oman no enema nhyeda nkoye se muniema enhyeda nyefo saa na afi ne browser Ghana ban tumu nti obi tena babi kase bi aban no ahyeda ompese Ghana fu betu kwan no ahyeda atumu a na nipa no nia oka na we abadwoku mpanifo tena ase adwen ho pii emadom kuma ne nyina nim ho bi nti obi tena babi kase bi aban no ahyeda na nukure bia enso enimu yewura andi APPIAH bi nsem odi tu dwa no odi ahye Ghana fo nyina boss yenke akomanto ye mu na brepam no ombehwe no matoto niema ama niema nso akoyi amayen ye to ansa no so ane de ani kiremu enso ewo eye nungwa ene ne mpatamu na nungwa so na beto dwa na wotwi kwasiada na memenda no a se papa bi ono ye konfopani wo nungwa papa no nya na kodonkua kama pa koda du miensa oba be wa no ya kyese osina siwa ne sana koda no binumu twia watinya wa no wosa kwan so ebeto dwa Ghana fo bebre titru ne emaku ahodo Ghana ha no ombufu yie pa se ehefa na bisiye se Ghana koda wonya mfinhia du miensa na papa wonya mfinhia du osia miensa 63 years na babe ware ndi omo mpene so na mpene so kina aban lawyer Penira Gofredame de krata akoma eye asomo he ma ene kwada yedi so mo hwe erisade ma we no mo hwe omo fom ho ni akire prozifo kokofa akwada ne maame firi sa krom ho no mo a ene omo prozifo na ebo mo ho ban na eno ena adwani kire mo Ghana ha no mo a eku omo hwe nipa yi de ne fa ho de so Commission on Human Rights and Administrative Justice twaniti aka no shraj pani abedi akire maame Mercy Labi e de atodwa se wusi akwada siwa no Ghana ha etia ya mamra no enti nungwa ahemfo no ene konfopani no omuntimi nyina ba bia anka se omunti Ghana mra enti omanhwe ya kwan bia wase yedom fa so no yedom be fa so maame Mercy Labi. We have when you look at our statistics 2023 we received about 25 complaints on early and forced marriages. So it's two issues that we are looking at: early marriages and then forced marriage. The complaints that we receive, when you trigger our complaint processes, we have to go through the complaint, then investigate the complaint and come out with our decision or recommendations, if any. When you look at the 93.7 early marriages and forced marriages, when you look at the Children's Act, it has been criminalized. The Children's Act has criminalized early marriages, and it goes on even to say betrothal is even a criminal offense. So betrothal is any kind of form. We are not looking at whether to the human being or to the deity. The law says betrothal in any kind. So when we receive such complaints, as I've said, we investigate and come out with our decision. A lot of time that we have rescued these children from this marriage. Mame Mercy Labi ena shraje kuno oye peni abedi echiri. Ye twaso de na de ani kiremo ewo nyinamokane ho nsem ho na eka se na wotwede kwabosumi no so de Ghana fo ye ho afa yie pa ya nkane adundudundum no na kwa na ekoso den so Ghana ba mpanifo ba bi omosinye dum so dum siesie no moye omudum no bia no ana siesie bi no moye ewo ho nen so dom kuma ne NDC fo de no mugida ba bi omugina se dum so no ana aba na aban fa timetable bra no bia hu ba bi a obenya nkane ne ba bi obeda sumu na enam so amekuo bia nhyabane ase omani di nkane ne nyama hoden Institute of Economic Affairs ayefo ede atu dwase ne ekoso ne de ohwemu ankane adundum ne ade no ho nsem nyina na obusu bi a wo se ye de bo eye amanyoko na afempanifum ne bedi oman so na ode atu dwase wom aseda bi ho no mo ayemfama aban a watwam mampeni dada yewura John eye Dramani Mahama na ban so na ohwemu a sikapuduo ne niema hodo mo ye mfidi omo toye ewo omo abre so no enne ka ho bie ama eni ye nkane no kra etimi agina
kakra nti saa de a ohwesa aban we bae no a enema aban we ahyeda de ahye nkane mu na enhye dan konkan pii sɛde mampendada mahama breso no ɛno nso etimi kɔɔye we ɛna pani ɔno ɛna da ayekuo na no yewura Dr. John KWAKYE ɛde to Ghana fo ni mu ɔde atodwa sɛ enkyɛ mampani akufo ado begina Ghana fo ni mu ɛma State of the Nation address ɔde tudwa sɛ na breso mfie nsunie Ghana fo ya dan kane mu saa ya kyɛ sɛ no credit ne nso sɛ ahoɔdenie ɛne abasobo bi wɔ hɔ no mu a ɛsɛ fatase ɛde bɔ mampani dada yewura John Dramani mama sɛ na breso no otintim fidi nyuma akɛse ne nadeɛ bebree yɛ boae ama ɛnenkane no yɛ dankane mu a ne sɛ fatase ɛde aseda ɛma aban a ɔno nso etwa mu no ase we uti your boss 93